is Session 4, Employment of Funds. Learning objective: the students will understand the forms of loans and advances. Session outcome: forms of loans and advances, types of loans and advances. Cash credit: it is a short-term loan given by a banker to a customer against a tangible security or a promissory note signed by at least two parties. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಲೋನ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ signed by at least two persons. Then, in other words, it is an arrangement in which the customer is allowed to borrow money up to certain limit. Usually, the bank fixes cash credit limit up to particular limit to bank borrowers ಗೆ or customers ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Usually the bank fixes cash credit limit annually or quarterly. For such cash credit, the banker charges interest on the actual amount utilized by the borrower. So, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಐದರ್ 1 year ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 months ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾರೋವರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ 25,000 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 25,000 ಫಾರ್ 1 month, ನಾಟ್ ಆನ್ 1 lakh. Forms of advances and loans continuation. Advantages of cash credit: flexibility, convenience. Limitations of cash credit: misutilization of cash credit limits, lack of proper management. Forms of loans and advances. Overdraft: it is a temporary loan given by a banker to customer against current account. Usually such loan is repayable within 90 days. ನೋಡಿ, ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು? 90 days. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್. ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, bills discounted and purchased. The banker can give advances to their customers by discounting their bills. Bills discounted means taking the bills of exchange receivables by a customer and paying him the amount of bill before the maturity after deducting their discount charges. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, he is going to deduct some charges called as discounting charges. So, bills discounted and purchased. Loan system. Under this system, credit is given for definite purpose for a particular period. These loans are repayable in installments. Illi loan, once again, it is a financial arrangement under which a particular amount will be given to customer. Customer ಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. These are loan ಅನ್ನು customer can repay in installments, but under loan system, interest will be charged for the entire amount of loan from the date of granting of loan till the ರೀಪೇಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದಿವಸ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೀಪೇ ಮಾಡೋವರೆಗೂ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್. Advantages of loan: financial discipline on the borrower. Second one, periodic review of a loan account, profitability. Disadvantages of loan: banks have no control over the use of funds borrowed by the customer. ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, loan document is more comprehensive. So types of loan ನೋಡಿ, depending upon the period for which the loan is given, the loan will be classified into short term loan, long term loan, medium term loan, bridge loan, composite loan, personal loan ಅಂತ. Short term loans: these loans are granted to meet the working capital requirements of borrower. Short-term loans are granted against the security of goods, commodities, shares, debentures. So, it is usually granted for a less period against the goods ಇರಬಹುದು, commodities ಇರಬಹುದು, shares or debentures ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದು to meet the working capital requirements. Next, term loan. These are the medium and long-term loans granted for purchase of a capital assets. ಇಲ್ಲಿ capital assets ಅಂದರೆ ಮೆಷಿನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಲೋನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೋನ್: when a loan is granted both for buying capital asset and for working capital purpose, it is called as composite loan. ನೋಡಿ, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಲೋನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೂ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲೋನ್, ಎರಡು ಸೇರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೋನ್: ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟೆಂಪರರಿ ಲೋನ್ extended by financial institution to help the borrower to meet the immediate expenditure pending disposal of request for a long term loan. That is called as bridge loan anta helthivi. MCQs: it is the short term loan. First one, it is the short term loan given by a banker to customer against a tangible security or a promissory note signed by at least two parties. It is the meaning of 4 answers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A loan, B overdraft, C cash credit and D inventory. So correct answer is second MCQ. Overdraft will be paid within 90 days. Andre overdraft will be repaid by the borrower within 90 days. Answers 4 answer ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 180 days, 90 days, 60 days and 120 days. ಅದರಲ್ಲಿ C answer is right, 90 days. Next, third MCQ. Overdraft facility will be given to 4 answers given: savings bank account holder, fixed deposit account holder, current account holder, none of the above. Answer C is correct, current account. Next, fourth MCQ. Medium and long term loans granted for purchase of a capital assets is termed as. Nodi, medium and long term loans granted for purchase of capital assets is termed as 4 answers: long term loan, short term loan, term loan and none of the above. So answer C is correct,